Hello everyone, welcome to Kinematics by Mezi classes. My name is Deka, and this video I am actually for the Assamese population who college JEE and NEET prepare. As we have figured out by now that the language of instruction would be in English as well as in Assamese. So that all students can prepare quickly for the JEE mains that is coming in next month. I'll give you more details at the end of this video, but for now let's begin with the questions. Our first question is a projectile question. So the ball is thrown from the ground with a speed v and projection angle alpha. If the acceleration due to gravity is g, the range of the ball is d. Simple stuff here. Now suppose at the highest point in its trajectory the ball enters a new region of space where the effective acceleration due to gravity is g0. Now note here that the value of g0 is less than g because it's 81/100. So what we are asked is the ratio of the new range to the original range. So we have to find out the new range and divide it by the original range, which is given as d here. So the first situation that we have here is that a ball that is thrown at an angle of alpha with a speed v. So simple projectile motion, tar motion enuka hobo amar eta parabola nisina. To amak dia ase ya range to d hoy. Now in the first situation ki hoy ase amar gravity to g boli dia ase, acceleration due to gravity. To next situation ma amar ki hobo ami range to ulabo lagibo. ঠিক আছে, d এর value to কি হবে, d is equal to v square sin twice alpha upon g. The usual formula that you will get in your NCERT books. So d এর range to আমি গম পালো কিমান value হয়. Then we will move to the second part, which is that a new region of space is there where the gravity is g0. So the ball to highest point of pabo, then it will enter a new region of space. So যেতিয়া আমাৰ new situation to কেনেকুৱা হ'ব, the ball to ইয়াৰ পৰা launch to ঠিকে হ'ব alpha angle at speed v, but once it reaches its highest point বুলি কৈছো আমি, it will enter a new region of space which is called, which at the gravity is g0. g0 মানে ইয়াত gravity to কম হৈ গৈছে. না gravity কম হলে কি হ'ব, তো gravity কম হৈছে মানে particle to যেতিয়া ওপৰত থাকিব বা body to যেতিয়া ওপৰত থাকিব, gravity কম হলে হি তলত বহুত দেৰিকে আহিব. সো কি হ'ব আমাৰ range to কি হ'ব increase হৈ যাব. So also mathematically to আমি এটো গম পামেই যে ball to range to increase হ'ব নে কম হ'ব, but as you can analyze it physically, it's good to have an idea of the picture that we are expecting. So আমি কি এটা কি expect কৰিব লাগে যে যেহেতু gravity কমি গৈছে এটা new region of space তো the range would actually increase. কিমান increase হ'ব এটা আমি চাব লাগিব. So the second part is that 0 ৰ পৰা যেটা d/2 হবে মানে ইয়ালৈকে half of the journey that amar gravity to kiman hoy g hobo, acceleration due to gravity. So the usual concept in the first situation or apply hoise to first second situation or to apply hobo, but v/2 er pisot unkhini area thakibo ekhini amar acceleration due to gravity minus g0 hisabe ahibo aru ekhini ami calculate koribo lagibo. So let's see how to do that. So amar jonto particle ase the launch hobo, it will reach a maximum height h. So এইটো আমি h বুলি কৈছো এখানে, ঠিক আছে। তো onto maximum height আছে তে পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, y component of the velocity would be done. So আমাৰ যোনটো velocity আছে v, that দুটা component আছে v cos alpha and v sin alpha. যোনটো তাৰ y component আছে এতিয়া maximum point পাব কম শেষ হৈ যাব, কিয় শেষ হৈ যাব, যদি শেষ হয় না যায় তেতিয়াহলে পার্টিকেল আৰু ওপৰত যাই থাকিব। যেহেতু আমি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট অলরেডি পাই গৈছো তাৰ ওপৰত তো যাব নোৱাৰে, এখানে এই v কম্পোনেন্ট টো কোনে নালিফাই কৰিব, গ্ৰেভিটি ডাউনৱার্ড এক্সিলারেশন টো নালিফাই কৰি কিনে জিরো কৰি দিব। সো ম্যাক্সিমাম পয়েন্টত আমাৰ কি থাকিব অকল the horizontal component v cos alpha. নাও এটো কিবা চিনাকি লাগা নাই জানো যে এটা ক্লিফ এটা আছে ধৰি লোৱা, তো ক্লিফটোৰ পৰা এটা পার্টিকেল আমি থ্রো কৰিছো হৰাইজন্টালি আৰু তাৰ আমি ৰেঞ্জ টো লাবলে সিম্পল পাৰ্ট। তো আমাৰ এটা কি হয় acceleration due to gravity g0 হয়, জাস্ট সিম্পল চেঞ্জ টো এখিনিতে হৈছে। acceleration due to gravity usually g থাকে, ইয়াত আমাৰ g0 হয়। আমাৰ এটা পার্টিকেল আছে ইয়াতে তো লঞ্চ যে v cos alpha তাৰ ৰেঞ্জ টো কিমান আছে আমি উলাব লাগে। সো আমাৰ between x equal to 0 to d/2 আমাৰ যোনটো
usual situation যোনটো আছে হেতু এপ্লাই কৰিব পাৰো গ্ৰেভিটি আমাৰ g হয় the height that we are considering here is h so h or height to আমি কেনেকৈ উলাম v square minus v square equal to 2s so এটো আমি y axis ত যেতিয়া এপ্লাই কৰিম এই ফৰ্মুলাটো final velocity is of course 0 more question and the initial velocity is v square sin square alpha that we mentioned here to আমি এখিনি যেতিয়া কৰি চাম তো h ৰ ভ্যালুটো আমি পাই যাম এতে h equal to v square sin square alpha by 2g now জুনে কলে ফৰ্মুলাটো মনত আছে ভাল you can do this problem faster যে কলে না জানে do the equation and solve it out so once you know the height the next step is actually quite simple our initial velocity কিমান হয় v cos alpha and the y component is of course 0 mo kolwe so am time taken to reach the ground am kene holam s equal to ut plus half at square u2 amar obviously dia ase v cos alpha and a2 kiman hoy amar minus g naught now remember this is only valid when x is beyond d by 2 jeta ami d by 2 cross korim so d by 2 pora jodi sab dhorilu ami range to d hoy capital d boli koi disu so amar yar pore aloke range hoy eta hole amar etu range to ami d boli koisu aru amar vertical height to hoy h to amar displacement to kiman hobo minus h karon ami point of reference to ami yate dhorisu ঠিক আছে ইয়াতে যদি আমাৰ y axis or origin to ধৰু এটা হলে কি হ'ব আমাৰ displacement ৰ তলৰ ফালে যায় আছে তো it is negative minus h so let's plug in the value of displacement in our equation s is equal to ut plus half at square so along the y axis আমাৰ যোনটো uy হয় 0 হয় obviously because আমাৰ highest point ত আছো so and the acceleration is minus g naught in this part and the time taken to reach here is small t so t2 আমি যেটা সলভ কৰিম আমি কিমান পাম v sin alpha by g into 10 by 9 ঠিক আছে now যেতিয়া আমি টাইমটো পাই গৈছো যেহেতু x ডাইৰেকশনত একো এক্সেলাৰেশন নাই no force is acting in the x direction আমি simply কি কৰিম v cos alpha কোনটো আছে v cos alpha into x amar horizontal velocity ase etu ami time or lot multiply kori dim time to ami paisu so once you do the multiplication ami hin ki pam v square sin twice alpha upon 2g into 10 by 9 to notun range kiman hobo amar to originally ekhini para sile amar d by 2 to ami etia d by 2 logot capital d to plus kori dim etia tomaloke jodi bhalke saisa tetia hole ekhini part ki hoy ekhini part is actually d amar d junto expression asil first slide junto ma dekhaisilo d expression was v square sin 2 alpha upon g now etu jodi ami plug in kori do ki hobo d by 2 hoy jabo so we are plugging this here in form of d by 2 into 10 by 9 we solve korile ki pam d by 2 into 19 by 9 now amak ki lage ratio 2 laba lage so ratio kene bolam এই যোনটো আমি এক্সপ্ৰেশনটো পাইছো অৰিজিনাল range to divide kori original range amar d is so I'll divide this expression here by d to get the ratio which is simple so we'll get 19 by 18 as the answer simple stuff hoy but just a combination of different types of equations s is equal to ut plus half at square v square minus c square plus 2as v square minus c square v is equal to u plus at like use kori kina korisu no extravagant formula the simple logic logai kina ekhini kori dibo pare so we'll move to the next question now it all of simple hoy straightforward hoy on relative velocity so amar duta gari ase a aru b thorilo ate ekhal side e jai ase amak koa hoise they are moving with the same speed of 25 by 3 meter per second aru eta ki hol a amar b se agot ase to kiman agot ase 4 km ase let's convert it to meters so it will 4000 meter because we are dealing with meter per second to amak dia ase je aru ekhon car ase c jinkhon opposite direction ot goi ase to opposite direction ahise mane dhorilo ifal side ahi ase v meter per second speed ot to koa hoise amak je c jetia a clock pabo tar bisor b clock pabo b kiman bisor log pabo 5 minute bisor log pabo so ultimately ki hoy c jiman speed ot ahi ase to hetu speed to amar ki hobo relative velocity use korile kiman hobo 25 by 3 plus v
কাৰণ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত আহি আছে তো ৰিলেটিভ ভেলোচিটি কি হ'ব এডেড হ'ব তো 25/3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্পীডত আহি আছে আৰু ইহঁতৰ মাজত যোনটো ডিসটেন্স আছে এইটো 4000 মিটাৰ তো আমাক কোৱা হৈছে 4000 মিটাৰ যোনটো স্পীড ডিসটেন্স আছে এখিনি যদি বিম ৰিলেটিভ ভেলোচিটি যদি কভাৰ কৰা যায় তাক 25 মিনিটস লাগে তো আমি এটা ইকুৱেচন পাম ইয়াৰ পৰা ইকুৱেচনটো কেনেকুৱা হ'ব যে the time taken to cover is distance 4000 meter by speed is equal to the time that is given is 5 into 60 second তো আমি এটা সলভ কৰিলে কি পাম v is equal to 5 meter per second তো গাড়ীখন কিমান স্পীডত আহি আছে 5 meter per second স্পীডত সেই কাৰণে 4000 মিটাৰ যোনটো ডিসটেন্স আছে তো এখিনি কভাৰ আমি 5 মিনিটত হি দুটাকে ক্ৰস কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন যোনটো আছে আমাৰ এটা গ্ৰাফৰ ওপৰত এন্ড গ্ৰাফৰ কোৱেশ্চন বহুত কমন হয় JEE মেনছন এটা বা দুটা আহিবই কাইনেমেটিক্সৰ যোনটো গ্ৰাফৰ কোৱেশ্চন আহে এন্ড একচুয়ালি দে আর ভেরি ইজি আপুনি যদি can break it down যদি into small parts let's see the question first a body p at rest at x equal to 0 starts moving at t is equal to 0 in the positive x direction with a constant acceleration a so our body p to কি হয় time t is equal to 0 x equal to 0 আছিল অৰিজিন আছিল আৰু এক্সিলাৰেট কৰিব স্টাৰ্ট কৰে but it does not have the initial velocity তাৰ 0 হয় at the same instant another body q passes through x equal to 0 moving in the positive x direction with a constant speed now with q কি হৈছে যে তাৰ acceleration নাই is moving with a constant speed আমাক কোৱা হৈছে after some interval t the position of the first body p is given by x1t and then the second body q is given by x2t আমাক কি ওলাব লাগে x1 minus x2 with respect to t এতিয়া আমি ফার্স্ট স্টেপ কি কৰিব লাগিব x1 আৰু x2 ইন্ডিভিজুয়াল গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব then we can subtract those two graphs and find out x1 minus x2 now first begin with q is equal to x2 because that's quite simple q আমাৰ মোশনটো কেনেকুৱা হয় q মোশনটো হল simple linear motion because that acceleration নাই so we can write the equation as x2t equal to so that velocity v বুলি ধৰি লৈছো আমি velocity into time alright so velocity into time হলে কি হ'ব এটা straight line to the origin তো আমাৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব straight line to the origin अब speed কেনেকুৱা হয় speed কি হয় তাৰ acceleration আছে কিন্তু তাৰ initial velocity নাই আমি ফৰ্মুলা কি লগাম s is equal to ut plus half at square তো u2 আমাৰ 0 হয় q ৰ কাৰণে because it's starting at rest তো বাকি কি থাকিল আমাৰ half at square now at square is a parabolic equation second order equation হয় so তাৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব এটা প্যাৰাবোলাৰ নিচিনা হ'ব যেনেকুৱা হাৰমনিক পটেনশিয়েলত থাকিলে half kx square ঠিক তেনেহলে half at square টো এটা প্যাৰাবোলা হ'ব তো p যোনটো গ্ৰাফ হ'ব দেখা পাইছে আপোনালোকে p would be a parabola with respect to time so now notice here that a point to look at x1 value is less than x2 so till this part x1 is less than x2 ইয়ালৈকে ইয়াৰ পিছত কি হয় x1 is greater than x2 I think this is clear for you x1 is less than x2 হলে কি হ'ব x1 minus x2 যদি কৰো আমি কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব ৰাইট তো এই গোটেই কিটা গ্ৰাফত অকল বিতে আছে যত some part of the graph is negative and then the rest of the part is positive okay so আমি যদি এটো প্লট কৰো x1 minus x2 till this point a আমাৰ গ্ৰাফটো নেগেটিভ হ'ব then x1 যেটো ডাঙৰ হৈ যাব গ্ৰাফ would become positive beyond a তো গ্ৰাফটো ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ কোনে দেখাব x1 এ দেখাব কাৰণ x1 is a parabolic graph quadratic polynomial so quadratic polynomial will obviously dominate the linear polynomial so graph would be dominated by the x1 graph and we will have a parabola sort of equation so let's move to the next question I hope this is clear ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা অলপ জিওমেট্ৰিক্যাল এসপেক্ট অফ ইউজ কৰি কিনে প্ৰবলেম সলভ কৰিব চাই গলো আমাৰ কি দিয়া আছে a frictionless wire pq is fixed on a sphere of radius r a tiny spherical ball slips on this wire time taken by this ball to slip from p to q ঠিক আছে আমাৰ এটা wire এটা দিয়া আছে pq এইটো আমি হাইলাইট কৰি দিছো pq টো কি হয় frictionless হয়
আৰু তাৰ এটা বল আছে যোনটো পিৰ পৰা কি হল স্লাইড হৈ আছে slide means slip হৈ আছে now remember this is a not a rolling motion হলে আমি rotational dynamics use কৰিব লাগিব this is simply a slipping motion or translational motion হলে আমি simple point particular যোনটো rules আছে equations আছে সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰো so you can treat this ball as a point particle and solve it using the usual equation s is equal to ut plus half x square b square minus c square equal to 2s every equation use কৰি কিনা use কৰিব পাৰো and solve কৰি দিব পাৰো but আমি pq distance টো নাজানো pq distance আমি ওলাব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে pq distance কেনেকৈ ওলাম অলপ geometry use কৰিব লাগিব spherical circular যোনটো geometry হয় সেইটো use কৰিব লাগিব তো আমাৰ যোনটো pq আছে it's actually a chord right and আমি এটা construction কৰিছো p ৰ পৰা n লৈকে এটা diameter draw কৰিছো ঠিক আছে then let's connect q and n তো ultimately আমি কি পালো এটা এটা right angle triangle that the triangle in a semicircle is a right angle triangle right so যেতিয়া এটো আমি right angle triangle পাম কি হ'ব আমাৰ p আমি অলরেডি জানো p n এর ভ্যালু কিমান হয় r plus r 2r এটা আমি trigonometry ইউজ কৰি কিনে p এর ভ্যালু 2 উলাই দিব পাৰিম but before that let us look at what type of acceleration that this ball is going to have আমাৰ যোনটো বল আছে ইয়াতে এটা external force কে কৰি আছে এটা হল gravity আৰু এটা হল normal হয় normal তো মই শো নকৰো এটা হল g cos theta এইটো হল g sin theta angle theta হয় নহয় so g cos theta g sin theta g cos theta would be responsible for moving this ball in the direction of pq and the g sin theta will nullify the effect of the normal direction this wire pq will be giving so g sin theta to nullify ho jabo because of the normal direction of the wire and g cos theta would give us the acceleration next the step would be to find out the value of pq using trigonometry so triangle pqnr amar into pq to base hai aru pn to hypotenuse ami cos theta equal to ki hobo base pq by hypotenuse pn pn er value to ami obviously jano 2r to ami yar par ki kori pq value to ulai lam pq value hol 2r cos theta so once you have the displacement right pq is the displacement ultimately displacement to ulwar bisot ki kori s equal to ut plus half t square formula use kori plug kori diam eta plug kori kina initial velocity ami 0 losu aru acceleration is g cos theta and g cos theta and the time taken is t so solve korile ki hoy t square equal to 4r on g now you have to find the time to koribo karone ki just square root korilo square root korile eta r by g into 2 option c eto option dia ase amar ekhane c to correct hobo it's quite simple stuff but a good use of geometry is very necessary to make the stuff simpler exam jodi geometry to use nokora tehole you will not be able to solve this question so finally we are coming to a JEE Mains 2023 question from kinematics the maximum vertical height to which a man can throw a ball is 136 meter find the maximum horizontal distance up to which he can throw the same ball so eta ball eta manuje jodi ball upor throw kore কিমান উপৰত যাব এটো কোনে ডিটারমাইন কৰে velocity determine kore right because the everything else is constant the acceleration due to gravity is g it is constant and let's say we are ignoring the air pressure and friction and all those stuff then so the only sole factor that is determining at what distance the ball will go provided the masses are same mass to ami constant boli same rakhiso velocity upor depend koribo so maximum velocity jetia hobo tetia maximum height jai hobo so amar jonto height dia ase yate এই height to suppose 136 meter dia ase এই 136 meter to amar maximum height hoy maximum height to pabo karone ami maximum velocity use koribo lagibo to yar pora ami ki information draw koribo paru the maximum velocity to maximum velocity ulabo karone ki kori ami h max equal to v max square upon 2g a formula use korisu and once again this you will find in your NCERT book or otherwise you can use the v square minus a square is equal to 2as formula all right so here पर हमें v max और formula to ulai किने use करी 2g into 136 meters per second
আমি ৰেঞ্জ টো ওলাব লাগে maximum কেতিয়া হ'ব ৰেঞ্জত এংগল টো আহি পৰে so range maximum হ'ব velocity যেতিয়া maximum হ'ব obviously but with that আমাক 45 degree angle এটা লাগে I think this is quite common knowledge when it comes to physics new range that will calculate the formula is already discussed in the first slide itself so we'll have to just plug in the maximum value of velocity and then use the 45 degree criteria to find the maximum range so here we'll do this so we have the formula as Vmax square into 2 times 45 degree which is nothing but sin square 90 degree upon g so once we plug in the value of Vmax from the previous equation we have 2g into 136 upon g so this is simple stuff what we will do is that multiply 136 into 2 to get 272 meter so this is quite simple stuff actually JEE mains all of easier question hai kinematics basic formula use not the usual range time period p square minus square equal to as able formula use kori maximum question like solve kori dibo pare well coming to the last question here I'll not give you the solution right now but I'll give the solution later in the comments you can look in the comments for the solution but I ask you to try that before looking at the solution and don't worry I'll give you the explanation of the question right now a wire river of width w is flowing with uniform velocity v so amar etu river hoy tar width to hol amar w dia ase and let's see it's moving in this direction velocity v a swimmer starts moving from p also with velocity v relative to the bank of the river the direction of resultant velocity is always perpendicular to the line joining the swimmer and the fixed point r so amar eta fixed point r ase junto ami information to sabo lagibo kor ase the point q is on the opposite bank of the river p q r are coordinate so amar swimmer ase ei p er pora start hobo yate tar opposite kontu point ase q ase and tar agot ki ase r ase amar ki di ase pq is equal to qr is equal to w to pq w hole qr equal to w hobo to aru additional information ki di ase যে the resultant velocity is always perpendicular line joining swimmer to swimmer to jodi yate ase or your line joining r and the swimmer so resultant velocity khoda kya hobo equal in what direction hobo because this is perpendicular to the line joining the swimmer and the point r resultant velocity okay perpendicular to the line joining r and s now I'll give you a hint here now you have to use geometry here particularly circular geometry circular kintu concept of 90 degree angle to use kora hoy circular kunba eta feature of 90 degree angle to use kora hoy aru hetu use kori kina ami etu ulabo lagibo so I'll leave with the video at here and this video is actually the first of the series of video that will be bringing out so homer lora choli kole ji kole prepare kori ase they can log on to this video and if they want to give any suggestion I welcome the suggestion in the comments would like to improve on that and with this we'll end this video here thank you for watching and well, all the best for your preparation